근데 듬베게 지역하지도 지게 루멘 카레스 다 되게 제 루멘 체드네 앱 어메즘 드네 도시 드네 든데게 다디 니디 데인다 간쪽에 단다디 조시디 ruminants nangi ta kebar khari medi ka ruminants na social simba phali ya kebar khari medi chobu chegya phowa gi design khazu yo de me phowa gi design chi ta ruminants na phowa design chi ungur ba dina ne tanda di design shi di rumen che reticulum dene omesum dene abomesum do she design shi dirwa 다 디나네 단다 티버티 루멘더 에보메즘 강르도와 루멘세 디 포하기 데센 시나네 체슈지레 it is the largest chamber of the ruminant stomach 직체 니베델라야 the most important part is that all the fermentation it is a fermentation site yana it is a place where fermentation is done so fermentation chesa saje didire rumentre saying also fermentation is a breaking down of complex organic food molecule in the absence of oxygen by the bacteria the dechile yang anjogi the dechile fermentation sigre so fermentation di so dela chungor rumen na chungor so it is an active site for fermentation that's the major function of rumen and then ta rumen dine ma chechine ani food the rumen na ya absorb yan chigore with the help of those papillae ngeke tagingo de ya parnal tempi papillae dige the ruminal yoshave ki organ dige the mingre papillae and they help in the absorption of the digested food as a result of the fermentation so food absorption chigore khaching ge tagi shubna shi volatile fatty acid dige the absorb che pento gore shweni food absorption chi sachik dere mixe ge del fermentation de chungor dichi de shi che ane rumen de chamber design stomach ge design shinane thangbutre and cheshudir and fermentation chungsa ki sajadir ta abomism ga levena it's a true stomach ngazu de la glandular stomach lai dwa shen la ya chik de begu me dwa glandular stomach chechine mixe ki abomism na la glandular stomach cheche begu dwa da di kumje de le ya ta ngazu abomism di da ngazu ki mi ki phowa dingi dawsta yore lega chidandi khandes na abomism di na la ya glands digegi enzyme release shigre ani tagana shingi dinalaya hydrochloric acid ya yore so therefore it is called a glandular stomach it's a true stomach nganzu ge phowa nang shingre just like our stomach abomism also releases enzyme and it releases hydrochloric acid so dingi de sobochik dela yore shwe abomism nalia the enzyme give food digest shigrwa protein in a protein digest shigre carbohydrate in a carbohydrate digest shigre hoduk sheshe enzyme help in the digestion of food and then HCl acid they kill those bacteria ngajo khonjo gi phowa nal yesha bi ki thoma rumen ma cheje bacteria mangbu chik ferment chev kapso say the fermentation nyeljong chev kapso ya ani say the kurmi ta chi mama ma lebdu ani khala di nyam to ya bacteria mangbu chi nyam do de de and HCl acid they it kill those bacteria and provide protein for the ruminants la protein drug HCl acid gi pendo cheshu chik kills microbes and give protein there so protein rawor ruminants together the protein rag gulam dichik HCl maybe imagine if there are no HCl acid in the stomach in the abomism stomach so what is most likely to happen these ruminants maybe they'll not get the protein that they want konjuge goshawa ticker chyoba subula goshawa salong cheyaji do da dendechido so ticker the page tobu mares so ticker tobe the gumzen chik ta chik tensa chik dinga so hydrochloric acid la tengor oduk shechine abomism the glandular stomach chele di niche oduk shechin de shigere ani abomism ne small intestine the large intestine tugruwa ta chik kha chik pseudopodia kharesa pseudopodia is penadi amoeba imbena
So I would say this is the surupuria. Di kharsena it's the extension of the cytoplasms. Tadi thabung chigimbe na thandang azu kejet ligre cytoplasm. Cytoplasm. Cytoplasm the extent chigre. Pa kyang baro chire. So surupuria is a false feet. It is just the extension of cytoplasm. Right? That cytoplasm lanetic ta di chilo di la plasma membrane lanetic durwa. So cell membrane. Ye to super shimba. Those cell membrane. So surupodia this cytoplasm the extent cytosol the extent pakyangba narba dindechilangazu surupodia sigri pseudopodia. It's just the extension of the cytoplasm of the cell. What the initial pseudopodia sigre? That ya check large intestine, the small intestine, Ganzola catching corres to get a chick, mochig in a dig to us language too. That the chick cheleg in old and small intestine, and so genkan gain the small intestine, Nala carchung in food the completely digest sugar, not in the case of a large intestine. Absorption the food digested food the absorb small intestinal chingore large intestine la again there are villi yorte in absorption gi ngo this loga chato gore large intestinal shuk water the mineral the get absorb che gore so chik chele gi kebar tho yob thone ni ngazo chik dezemenda ba chik small intestine che large intestine che dux che kebar short de gore on the de che that ne darin che jebe 나의 양아주 조시디 근데 좀 배부고서 디 셀 콜랑아주 대시 갱에도 대시시게 아니 셀 타붕디 콜 대시 야비캅소니 캔소더 데버치부 차그레 근데 좀 배부고서 임베네레 다나시 진짜 두 배부고서 임베네레 셀 타붕 콜이야 대시 슈팅 사보던데 개요 말에 진짜 개베나리야 라는데 같이 지웅그레 tuntu시 날 차두그레 근데 야구친 상무세야 so 다디 Paritinalia, the cell forms the basic unit of all living organisms. Partna Sivena, Soksha Semje, Tak King Rix Mendava Mangbu Jungudwa, Kende Betang over Rig Mangbu Jungure, Zishing La Sopa Mangbu Jungure, the Tsangme Geta, living organism Tsangme Geta, Chik Mangshi Geta, Karig Dup Shabach Resena, Tabung Dup Shabach Res, Duch Che, that the Nanganzuge organism digging on the Yavach Chevena. King Rixtigate, that Soksha digit the Yeva Chevina, Kachik unicellular Yungruva, Tabung Kyangbe Soksha, Tabung Kyangdengi Sokcha, Taganashingi, Tabung Mangdengi Sokcha, and multicellular organism Chechik Yungruva, that Tabung Kyangdengi Sokcha dilla, that Peasant Japarinan Sivina, Negi Delia, Tadati Wadelia, Paramecium Teu, the protozoa, Duke Sokcha Richigre. 다나신기 강델리아 bacteria 타싱기 베지샤유 다디 창마 가레 unicellular organism 체 타봉장된기 속차체 안데네 multicellular organism 다 망부지 용그로 와서 싱라 속보다 속자심체 망부지야 multicellular 간주წ외기 창마 다 multicellular 타봉 망된기 속차체체 다디 파리토네체 당은주 개바지 때비나 unicellular the multicellular organism what is the difference between these two 다 데리인다 unicellular, multicellular. Organism ni pala kebardi tangi khashechik TV na kebar tangbodi body is made up of one cell unicellular nala body made of one cell single cell la netikitu tabung Kyangbachi Soshaba, Dupshabachik, Pungbuti, Radindechilaya, Ani unicellular sa, Tabungyande Sokchache, Ani multicellular nala, body made of many cells. Tabung Mangbuchi Dupshabachik, Tumachi, Mangbu many cells. Dokshe, Kebar Cheshu, that Kebar Tangshu, Ruditagon's Sigging Otoni Kebar Dichirwa. Dishe. Tatene Kebar Nivash TV. Subunange, all the cellular activities are done by that single cell. Cellular activities.
cellular activities cell ge ta chik chele chi ngur ba di chasa cellular activities done by single cell there is division of labor cell changme gi chele chiba marwa manju sugunal cha shabe ina there are different kinds of cells like for example we have nerve cell chik wangse thabung yungure we have got muscle cell shane thabung yungure we have got bone cells we have got muscle we have got blood cells so ngaju sugu nala ya thabung rig meda mangbu shi yundu chame gi chele chikpa marwa so dinala ya ta design khad ma suna go sha yudu susu gi legeng o thone dinde chi yung digres multicellular organism nala there is a division of labor that means different cell perform different function raba different cell perform different function Tabung suzu gi legeng o di loga loga yores chue different cell perform different function same gi legeng o di chikba mares di multicellular organism na che an ta na shin chig yan de dilan dig do apena da bacteria do cha sha ve na they are very short lived mesit gyurim de tungtu shibu yore ba shira gyurim bu shwan ne tu mare 다 멀티셀러 가지고 차샤베이나 요런분에 두고도 봐. lives longer. 독신마 요런부 쇼치네 돼야 된대 요구래. 독셔치네. 딱한다 딘난신게 아니 내가 망보진 가지고 단도에 개발 망보지 돼 요래. Unicellular big is they are very fine we cannot see them with our naked eye we need a microscope image multicellular they are quite visible to our naked eye raba 망부지 아주 통 되기래라 다 되네 칙 개바칙 예디 람도 중디 ngödelaya ngö게 땅 아주 망부지 되다 뭐마 장샤브디 양양야 칙 베조 땅 투베이나 디 꺄종시야 차도고래 뭐마 롭센 티샤브디 롭센 셴바 티비캅수 베조 땅 마투베이나 엔디 꺄종 연구 말에 아니 디 칼리칼리 제도그래 소 가뚜이나 칙 간저 조시 사바지 장도 뭐마기 조시 장샤브디 베조 강망망 땅 되기 베준치고그래 소 빼낭 에디 베조시 땅 베이나다 뭐마 간소게 디지 자이바 if you remember I talked about prokaryotic cell and eukaryotic cell if you remember so I'm going to use that thing again in a unicellular organism generally it is prokaryotes 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 generally chitagi patchabadi unicellular tabung kyangden sokcha pechevdi ani chek prokaryotes res dönin chen tabung do chres dönin chen tabung prokaryotes sugarwa these are the primitive cell like bacteria are the prokaryotes ki ngo sobu di kejo karsena they don't have a proper nucleus kejo kechu chik derwa so unicellular pecheva prokaryotes re mine kyabgirevela unicellular ina prokaryotes ba kyabatalena kyagu mare Pena unicellular kachik eukaryotes cheva yore. Some are eukaryotes. Pena chik ngazu ge diatom do chashana re. Yana euglena do chasha ve re. Yana chik brown algae rix nala. Ya fungi rik khashish nala ya eukaryotes yore. So unicellular organisms are generally prokaryotes, but there are some examples of eukaryotes also. Some are eukaryotes also. This way, multicellular nangla, all are eukaryotes. Multicellular yimba kanshi, tabung mangden sokcha yimba kanshi chigla, ani chik döning chen tabung yorebesena mare yomares. So, all multicellular organisms are eukaryotes. All are eukaryotes. You cannot have a multicellular organism that which is prokaryotes. It's not possible. So multicellular organisms are eukaryotes. All of them are eukaryotes. But in case of unicellular, not all of them are
prokaryotes. Most of them are prokaryotes, but some are eukaryotes also. Dindegi kebarjiya yur. Tadi ngöla ngege prokaryote, eukaryote di deshe gyat sa insan de tari pecho tangbayi ngige pala kebar digi tsuldo. So these are the few differences. Likewise, there could be so many other differences also. You can think upon it. So these are a few differences that I have written. Body made up of one cell, multicellular body made up of many cells. As per the word itself, all the cellular activities are done by that single cell. And in case of a multicellular, there is a division of labor, which means that different cells perform different function. And third thing is unicellular organisms, they have a very short lifespan. And whereas in case of a multicellular organism, they live longer. Finally, unicellular organisms are generally prokaryotes, but there are some eukaryotes unicellular organism also. And in case of a multicellular organism, all of them are eukaryotes. We don't have a prokaryote multicellular organism. So these are the few differences. I hope it is clear. Now we move on to our next topic. So, I am a multicellular organism. I'm not a unicellular organism. Likewise, you all are multicellular. We all are multicellular organisms. But if you look at the hierarchy of organization of living body, that would be hierarchy senadirwa jekase kengöge jekase kore ngajoge terim nala sive na terim kita jekase kore ngajo kengö design kita terim nal sive na tangsho delaya ta ngajo wani dukina marim delaya parti tembe na dinesh dinal sive na ta tangpo delaya terim tamade ta mangshi delaya ta dinga jo kengöge ta jidirda ngajo kengö rex na ge ta design kita nangi terim di inda zuki ta nerim dramasuna terim di tamade mangshi delaya ngajo tabung diligirwa. At the base we have a cell, and then a group of cell performing similar kind of function makes up the tissue. Tabung mangboche ya sokba chignyamdo duchine chede lege ngo chikba imbe to chebadigeti su dubina ngajo ne pungtup cheche sugrwa tissue. Cell group of similar cell performing same kind of function forms the tissue, and tissue, a group of similar kind of tissue, will give us organ wangbudiche, and a group of organ forms the organ system wangbu maladigetiche, and finally these different organ system put together give us the whole individual. That's the organism. So soksha chika cherabadi chazanchi dugruwa. So that's the hierarchy of living organism. Dinga jo che kengöge che dikzugi terimdo de uchreta tame che wa mangshine che cell dene tissue dene organ system and dene organism dokche che dugyor wa tanganjoge nganjo da ucha shavi inarda ta dingöle ya dichitevi na tbuchi nganjoge tanganjoge sugunala ya tagi shubna shire nganjo sukbude nganjo daucha shawana we are multicellular organisms. Tabu mangdengi sokcha chirwa. Ta nganjo sugu nangla tabu mangdengi sokcha indu nganjo sugu nanglo la tabu rik mangbochi gogurwa rik damina sochi. So dele ya nge pesun kashi shube ina pena wangse tabung human nerve cell. And dele ya shane tabung tagna human muscle cell. And tama dele ya nge gi pesun sum nembe ye human blood cell target tabung. Ta disum nangi ta nge shue dele ya sobde loga ib loga konju sameng aju suguna yebe tabung dige ge ib da sobda dit manda chir pena human nerve cell the star like dochre. They're very long and they are star like, and shane tabung muscle cell tel cha sha pena they are spindle form rwa, and dana shinge che human blood cell sevina they are disc like. Sta they la nge tibadi dirwa why there are different shapes of cell in us, in humans. Tige tabung gi sobda manda ba yo godon karre dinde chung godon dik ta dige di sobo di sobda di karila 다 라리그르세나 가르다 데바차 그랬으나 건조기 젤레다 데바차 그러와 건조 내가 가르치고도 내게 뭐 가르샤 딜라 빠베기 차봉기야 소다야 메다 용거 베나 휴먼 너브 셀 디게디 베나 다 링부 더 스타 라이프 디게디다 찍찍 망보 찍찍다 찍 투구구유도
chik wangzi tabung dige di chik thu gu yu samba khunzu sobda di ya de star like kame sobda ro che an ma se ringbu yo go di ta chik nga zo di na le ya chik lebe nang ge da chik da tangir wa ta de log tu gi thone pa chik human da nga zo di chani ton shube na we call them as electrical impulse nerve impulse shurwa so these nerve impulse has to travel to a great distance so with the help of which these the nerve cells are pretty elongated ringbu yore ringbu yochanga the nerve impulse can be transmitted chikne chik ta tu gor wa gyune do tu gor so chelegi ngobo thone sota di ande de do chure ta nangshin ge ne muscle cell dige the spindle shape because they have to constantly when we do certain action we have to our muscle cells they have to contract and relax so nga just muscle subuna ge shane dige di lega cheve kap so dige de ta chik kabre khum gugre kabre pa shang gugre dinde che du ya an sobda di an khande do chure se na chik spindles sobda tas dinde do che 다네 타기 타붕 디게 디야 sobda this shape 요거에 줌센디 다 타딩 아주 요거에 지루와 제가 지금 아주 blood vessel 나리야 타기 줄람치 용구로 디나 요거도 봐 아니 즉 약보치네 즉 잠부터 즉 smoothly 강에 맞춰부터는 요에 체도야 콘저기 sobda 디야 즉 this shape 도 즉 spherical shape 도 지체 spherical synthetic ta disc shaped hochre round shaped hoche and mase khunjogi ya oxygen the carbon dioxide dige transport chi gugu yodu chi yama ke gugu yodu suguna la tabung changmaliya and dige di ta chi lega dige di chela ya ani sopta ta ti yaksho chik disc shape the yaksho do chadiyor so thing is shwede that different shape of cell in a multicellular organism there are different shapes and all of these shapes are related to the function that they do 콘저기 가르쳐가지고 내가 가르치기 딜 빠베기 섭다다 입지요레 쉐이 다독셰 다데 내가 저기 제신나라 차샤베나 딘데기 안주 수분나는 여샤브 난신기 다 타붕디게디 여르베스 do plants have organs wangbu디게디 여르베스라나 다디 제신나라야 다가란 용구로 왔다 wangbu디게디 카 짜와 여레 로마 용구레 데네 동부디게디 용구레 디게디 these are the organs found in the plant they are the different organs that digetil na wangbu diget organ digedi ya nangla tissue yoreves tissue nang digedi cell gi so yorevela na chesing nal cha shavena yes of course luminal tevena they have got different tissues right and then digedi ta tissue nal sevena digedi pa ship sabu sevena they have all these organs are made up of cells wangbu diget chaza cell gi thamadeliya chik thabung chi gi dup shaba chik rang res sishing nalaya chikpa chikya res ngazo nal yobna shingi sishing nalaya thamadela wangbu chaza ji sishing di chaza shik thabung gi dup shaba chi res dokshye che tang ngazo thabung di kole yang ngazo test ta chik loju de gang test siveina thabung di ngazo gi ta robert hook senge de this chapter Robert Hooke singing that Sani Pacharapat Migmirwa, Chikdon to get Jurengalia Kuge, and Yenshin Chikambuchigeta, Dina Laya Kugi, Tadon Sheshi, the Pejutan, Tadu Sambalaya, got to do Sambala Kugi, Tabung the data of Stomber, Sud Bari the Sidarwa, Tabung the data of Stomber, any Kugi, the Tabung the Geti La Paridiltation, oh, Tadina Lia, Dansan sort of the day. Sagu did a Manguchi Yobadine, beehive sort of Stomber, and later he coined the term cell. 타마딜렌 그게 디게디라 따직 당상기 소다고게 다 직 콩직도와 디게디라 그게니 셀 체제 타니디 표시담브레 독세지 다 갑투두 삼발야 셀 디나랑 아주 카르통골라나 we can see the cell wall 그봐 데레양 아주게 치고디 통고 다디 낭로기 다 14부께 통고 말다디 균세디 갑투두 삼발 차동 체셰디 대상기 부하고 총매도 아주 통투고 말에 다 densa 차리야 난 땡둘이야 다데 자동 체시 림바 망부 연구와 록두기 자동 체시인데 electron microscope 인데 표시당체네 we can very clearly see what every minute detail of the cell 봐 난게 단 내당 차상징 아주 또 두고 봐 안 단대 두저들이야 셀 나래야 아니 가리가리 예매디 단대 마치제 대시객이 대하고 시로치 당 아주 될이야 단대 될이야 셀 theory chasing match also lobse zene keve lobse na cell theory mixes ke deshe ge yo mare cell theory de zene gubal digire ta ine di tabung gi namsha se di ta chek chari ba
카치기 다치 칼레갸베기 게임베기 간주 다데데레야 다 타봉기 남샤데 마 저토구도 마 데시게 토에지도 다디 체릭바 니기 쪼보 강겐 케베토네 마타이 슬리든다 안 테오레션 니기 데시게바 저먼 다치 체릭바 지레게 사이언티스트레 니디 다 크라이니기 데시게 다셀 튜링이 차자지 슈 먹어부터 녜데레야 답데치게 던제 카치글라 양에 바데시게기 당보데레야 디치 그거 계셔부터 다디 용자치래 네 다기 토마에 마데시 잡갑수 가리빠리디날 가르톤 속자 셈체 망보치 깽의 망보치다 가리기 룹샤브치래 했으나 타bun기 룹샤브치래 했으나 all organisms are made up of cell all living organisms are made up of cell all living organisms are made of cell 참마 타bun기 룹샤브샤다치래 지싱다 안 소셜 심쟁이 또 창마 타bun기 룹샤브치레스 all living organisms are made up of cell 대직체 니버델라 셀기 고된도 붙이 남주는 건지 셰되고 그래 cell is the basic structural and functional unit of life Cell is the basic structural functional unit of life. What does this mean? Why cell is called the basic structural and functional unit? We are considering two words. This thing structure and then functional. Structure, why cell is called the basic structural unit? From the fact that all the living organisms are made up of cell. Living organisms 깽에 속자 창마 타bun기 룹샤바지인도 예 풍보도 절 차샤베이나 타bun기 룹샤바지인도 that's why I say cell is the basic structural unit. 봐 다기 가정고에라야 디 세임바 제게 깽에 득수기 테림디나라 세비나 Mangshidi tabung diligidwa. In the hierarchy of living organization, we have got the cell at the base. Redwa mangshidi tabung redwa. Da kanda organism chasachi tabung gidusha yoshi indu basic structural labgodun dechin chagor. So cell is the basic structural unit of life, and that's because all the living organism, the body is made up of cell. That's why it is called the basic structural unit. Body made of cell. 네 루보 속자 상맥 루보디 차자 다 타bun기 룹샤베인도 called a structural unit 세고 땅 아주 반다 강바지기 structural unit을 차샤베이나 the structural unit of a building would be the brick 그봐 사바디게 들어와 사바지가 직작도 야치네 we get the whole structure so the basic unit is the brick so likewise we have the basic unit as a cell is the basic unit structural unit 그봐 독셰 다 functional unit가 레비나 땅 빼나 Like for example, there are so many different kinds of function that my body does. For example, I've got a physiological function. That is the physiological function. Like for example, digestive system, circulatory system, nervous system. There are so many different systems in my body, and all these are physiological function. I've got a biochemistry, the whole biochemistry of my body. The biochemistry biochemistry party. I've got a genetic function also. So all these functions are done by cell. So that's why it is called the functional unit. Be it physiological function, be it the biochemistry function, be it the genetic function, all these functions are being performed by the cell. That's why the cell is called functional unit. Cell is the basic structure and functional unit. So that's why cell is called the basic structural unit and functional unit of life. On 독세진행 언저게 다 타bun기 남샤난기 쪼부 니직 드레 다 망보슈 먹어버체 안 당나신게
다 유에다 망고 요래 빼내 양자치 슈비나 cell existed from pre-existing cells 숨바델라야 cells exist from pre-existing cells 빼나 토망 예수분디 타붕치기로와 모디 타붕치체 데네 단대샤가 당에 수구나리아 타붕 즉 갈세 그래 billion den ngurwa tige de chasa thabung chik ne chungsha ba chirwa so cell chasa lo ngong ge yo sha ba cell ne chik chungsha ba chire la go cells exist from pre existing cell lo do she singe tönzen sum shi da bi di na ne ane tönzen ni ba de ta chik kira zo injime chik ken gwa chire cell gi godön ro chire cells na khare it is the basic structural and functional unit of life she ji jo de go and di godön de shem ba na basic structure kachin shugo basic functional 가진 sugar that's important right on the chair so the tabung gin namsha ta dile lak ba yore te ine nge ta di sumruchi ma tv and the dinane nibadi kiranso nengaji chagore di gangla ani chiranso samno tangrochi jangrochi shue tabung gin namsha che ta de nengan joge tabung gi ta di dupcha gang ke shiginda ta tabung gi dupcha ke shedu sambaliya dupcha sedu zambalaya kar shugure sena components of cell ta tabungchi gi dupcha ganla ke shedu chobu ta dupcha sumyore dichi khemana che what are the basic components of cell che ke stivina what are the basic components of cell so there are three basic components of cell dupcha chobu sumyungure. The first one is called the cell membrane, or you may also call plasma membrane. Dilea plasma membrane shunai digitu. And next we have the what we call as a cytoplasm. And then finally we have got the nucleus. So these are the three components. These are the three key components of a cell. Let's read it again. Cell membrane, the first one is cell membrane. The next one we have got cytoplasm. And then finally we have got the nucleus. So these three together make up the components of cell, key components of the cell. Pekethone ya dile cell membrane dile chinki che shugudwa cytoplasm na ya chik tabungi chize che shugudwa dagana shi nucleus na tening che shugudwa so dige sumdi ani tabung chege ta che garjire ngan joge dupcha chogu sumdire che shwe desha tang jo re meche che duginda cell membrane ko ta cytoplasm che nucleus konju sum ko la ya chik dodu do chik jangai ta dingege rumunal dagde cheveina ta deda 먼저 the microscope ta tathong cheshi nal CV na de ro thong gure pari tangbo dila CV na a de nala it's a light microscope the search yo mare tathong cheshi kyuma do che dene the loktu gi tathong cheshi CV na electron microscope na CV na but kamsang thong gure ta di nala nija nala ya CV na chek dupcha sumdi ma tön shayo cell membrane di che chinki di che and dene cytoplasm che nerwa kas tabungi chize che and dene tamat sumbatile ya ngazu tening che chine ta bacteria dige nanglo ya tening di ngazu nucleus che chik de majo che nucleoid che chik jugu wa ding ma ngazu ke she cha ba nucleus di cell shra mena nucleoid che jugu ba so du che niga chik niga de peju tan shai so this sum dige sumbo dige dire dupcha chobu sumde ta dene ngege re chin chin be na the plasma membrane cell membrane ta ngazu cell membrane sena kharire majo ke sheve ina rere inda cell membrane pari dina sive ina ta tamunge ma cheke kana ma deshesh kyap and then ma kiranso dela ya jula nge ma stigi to du samba kiranso shuna tigre ta denge ma deshi ya the plasma membrane sena khare sena dire membrane chire ta pawa sodo tabu chire digi chob kharchigre sena it is a thin membrane it is a membrane the membrane the elastic
che and taganashi it is semi permeable. So this thin membrane separates the interior of the cell from the exterior and external environment. 치기 고유다 타타봉치기 치기 고유다 난기 고유니 발라 즉 연제칭에 여바 칭켄기 다직 빡빡스로 차도요 셀 멤브레인디 나 텐디 돈에 한디 직 대셰 야타 만다스 톤 야비나 cell membrane it's a bilayer phospholipid 디레치 제네틱 bilayer 다 파르나 세베나 키나조 카르통구르세나 디낭로라야 layer 마다 니 통거데 강기 layer 칙셰 디 lipid ki layer da lipid ki layer chi gang la doa an chi wala doa o di layer ni dir by la na ni rwa layer ni doa khari ki layer ni du se na lipid ki layer ni ta mangu chi ya lipid se na khar res tebako be na lipid se di shen ke mare thande chala kiran zo ge shatsel do chila ngun zina lipid se na lipid fats do chila ngun zina dig du thande chala da yang chi zinda ya chim tor chim be na ya dini pala khebar di se digirwa so thande chala shatsel do chila ngun zin be na phese des ngolen che thoya lela yungur samgudo so de la shatsel gi layer lipid gi layer ni do dan watching. So that's why we call it as bilayer phospholipid. And dinala ya embedded with proteins in it. Dingombu dige the protein rwa. So the bilayer phospholipid dinala ya ani mangbuchi ya kinazo protein dige the thong dige. These are the proteins embedded in the bilayer phospholipid. Doche. Tang egi dinda. Dele ya tani ma TV ina. Kinazo tangbo dirwa. We call it as a cell membrane. Yana plasma membrane shune digidwa. So first of all, it is a membrane. It is a membrane that separates the interior of the cell tabung nangi kuyudi che interior of the cell from its external environment. The nature shuna digidu cell membrane is a membrane, it's a thin membrane, and the membrane the kade uchre sevi ina ya di kanla the dishena digidu membrane the kade uchre na elastic that which can retain its shape, right? Then masse it's a semi-permeable. So membrane gi ngo di dinde uchre the membrane di mix egi cell membrane the membrane khande chigre sevi na ani membrane the elastic yimba khangsi chigla semi-permeable yinke. The semi-permeable semi lana tak khasa ura ganjo ge ganjo thanda Chiju Lanko Dindanalo ya, Numkor Dindanalo ya, semi deluxe session, you go to a deluxe bus lana, the kind of deluxe rank, semi deluxe lana, the ordinary the deluxe nyam to Sunday, which is Charudua. So the dead which is semi sena, Kalakanzam dochi, permeable lana, that which allows the thing. Chasang Chikasa membrane digune substance Chasang pass shit to a kabure. Rikchik chala rikchik. It allows the movement of some part of the substance, not the whole substance. Cell membrane it will not allow the water molecule to pass through. It will only allow the those minerals and those ionic particles, ionic substances to pass through. It's called a semi-permeable. Drotugure cell membrane gi gyune chilo töntuya chilo ne ya nanglo zu tuya yungure kachi köge tangmare otinte chila semi permeable sa diche membrane gi tan gyudinte do chera and that separates the interior of the cell from its external environment dero che an yiwa delangege ditina it's a bilayer phospholipid taking it over nashi. That's your phosphate group godi.
diwadi shazil gi dire kangba diru di shazil dire saturated the unsaturated fats re and then gi lipid gi layer ni dwa thochi the watch so that's why it's called the bilayer phospholipid gi layer ni yobtila and it also contain protein tadi cell membrane di khari ki dubgyo re chi ya kya jo samdam bi na cell membrane di kya jangap chu nga ticker gi dub shab chre 55% is made up of protein. You can say 42, round about 42% is made up of lipid. Shazig rik chik sogyore. Cell membrane di gyacha shib shengi laksam chik shazig gi sogyo che. Gyacha ngab ju nga chik protein gi sogyo che. And remaining 3% di carbohydrate. Ticker ki. Sorry, gonda ngar chu gi. Carbohydrates na ngar chu wa. Ngar chu gi soy shab chire. Gyacha ngab ju nga ticker. Gyaja shibchu shenyi tsam shazil che, gyaja sum roche anzo ki marchu ki soy habichi rese. So cell membrane ki composition tawe ina dupcha roche tende roche reta kyogechi dupcha degedir. Ta cell membrane di dokshe ta kyoge zobo kang gain da masuna karki goro. What is the function of a cell membrane? So ngedele ya cell membrane ki function ni shtishawa. So cell membrane ki function ni de functions kari me thangbo de la it provides shape, it gives shape to the cell la makes ki sobda chite gore niva de la it provides rigidity to the cell, rigidity to cell. Tabung la ya ko rigidity la na khala urta chik thakpo sunge samo sunge chik thakpo sunge chik tabung di chik ngo di sobda di tempo chi de dende chila ta rigid sirwa tempo chila ta samo soya thakpo do soya di ya ta cell membrane ki kembe ki chungor. So sobo chik nga zo function di ni di ta chik sobda te cell la mixe ki kogi yip chi da sobda te ya che ta shin ki cell la ya rigidity, it gives strength to the cell, it provides a particular structure to the cell di che ta shin ki it allows the movement of substances, allows movement of substances. Ze khachik khoi gi gyune do thugore ta zel se du samba khachik se du samba chazan la go mar da changma yodo cho se go mare chu dige di do thugu mare mixe gi dela ya mineral da ions dige di do thugu res shwe. So it allows movement of some substances dokshe movement of some tinetic to del khachik khashich not all right o de che ta de cell membrane gi kola chabache ta de neng anjo gi niba dela ya cell membrane chu le ya those two in the cytoplasm chechne. That cytoplasm now ya kranzus yambacha ta de mangbuchi ge ya de la tangi remove ton ba de shesh kya shorwa cytoplasm di chapung chigin bache di chavan chabunginda do sheche ta chabung na la de la ya tening ji yoche tening de che di chazan chabung je ra ta de la ya nge ge cytoplasm la chik di da dinde ge ta de nge ta dina chabung je che ra it's a rough sketch dige dil khar shugre we call it as cell organelle. Chabung nangi wangbo chungu digetil la cell organelle. These are the small organs that are found inside the cell. Chabung nangi wangbo chungu diget che. Ani di tening che. This is the nucleus. Nucleus nanglo la dinde do che, and this is the nucleolus, let's say, and these are the chromosome. Gengu ge chogung che. Ta desya. Nye de la tsik ni che kya cytoplasm na nakare. Cytoplasm sena de tabung dile ya cell membrane che.
cell membrane di nang la ya ta di chazang ji yorda cell membrane nang gi ke shigyoda cell membrane nang lo la ya tening di yoche ani tening gi chilo la 지 가서 가지고 셰르쿠도 지 가서 추서로 보지 코아서로 보지 그래 딜이야 we call it as cytosol we call it as cytosol the fluid part the liquid part is called the cytosol 다 네 cytoplasm 세나 가르래라나 야구세야 this cytosol cell nangla 여베기 코아도 주여로 봐 dita dila cytosol sigirwa cytosol dita cell organelle nisha dombeina we call it as cytoplasm this plus this is equal to cytoplasm dile yanganje cytoplasm sigir so cytoplasm da cytosol ni di chikba mare there is a difference cheswa so ngaje cytosol le chekdi kharesena nucleus da deta yagusia nucleus ta cell membrane ni ki partala shergu chiyore chusoro chiyore jelly like substance chiyore that thing is called the cytosol whereas cytoplasm when we say cytoplasm it means we are combining the two things what are those two things the cytosol and the cell organelle the whole thing is called the cytoplasm cytosol 추르부디체 디다 냠도라야 아니 타붕 난기 왕부 충우디서 여러봐 디게 상마 여도 저 냠도 뉴베이나 엔데레츠 칙체라 버치 베주 땅버딩 안주 cytoplasm 시그리 다 nucleus 디레 this is the nucleus 낭라야 가리어 세베이나 디 nucleus 낭로라야 양델라야 셰구소로 추여레 안주데 딜레야 칼시데스나 we call it as nucleoplasm तेशेर सिगरवा तेशेर न्यूक्लियस नाल योबे की शेरकु दिला तेशेर सा न्यूक्लियस की छिलो योबे शेरकु दिला साइटोप्लाज्म सा ता शेरकु द 냠도 창마 왕보다 충우드 창마 냠도 dom나 साइटोप्लाज्म ले ता देला 양야 넘베 칙칙 베주탄기 I'm going to use the word protoplasm the entire living content of the cell protoplasm la di khare seveina Yanchik formula tontiveina protoplasm is nothing but the sum of nucleoplasm and cytoplasm. Dirta. Nucleus ki chilo ki chala changma da nucleus nanglo ki chaza dom gyapeina dila protoplasm like. So protoplasm is the entire living content of the cell. cell chigi nangi chaza chile yob chala chaza chile ngajo protoplasm lagire and protoplasm de khari ki dup sha gyore chala ni the nucleoplasm and the cytoplasm o duk sheche so dele ya page kiran so cytoplasm ki thonda go chu gyore cytoplasm is the combination of cytosol and the cell organelle and what does it do ko ka chigre sebe ina such thabung la ya sopta yip chite yungure raba o duk she ani di nanglo la ya 디 가다 셰르쿠디 낭로레야 사이토플라즘 낭라야 왕부 충무디 차자 지크기 지카시그레 캡데어 so it accommodates all the cell organelle cytoplasm ki function chik it accommodates all the cell organelle 상마직 디낭라 냐르데어 다 지카조레 왕부 충무디 차자 지 만저기 타봉기 치제디 낭라야 아니 캡데어 어둑슈에이 cytoplasm accommodates all the cell organelle 디체 다데네 타마델라 nucleus 간인다 땡잉디간 so this is the cytoplasm 타다 디파르디날 세베이나 cytoplasm 낭로라 키란수직 통그레디나야 타디낭로시아 델리아 왕부셴바디게디 통디기 캔수디날 세베이나 수르데야 마이토콘드리아 두 아니 데네 라이소솜 야두 독세세 다칸다 디나라 셀 난기다 디 로투기 차동 체실 나로 시베이나 디데치레 다 사이토플라즘 세도 코 셰르쿠도치레 nucleus 다 디파롤 셀 멤브레인 기 파르탈 요비기 셰르쿠딜라 사이토플라즘 도치기레 다디 nucleus 타마디다 nucleus 디나라야 테닝 시그와 다 nucleus 라 샤셰 망부 용그레 nucleus 디나라야 지난 속이게 This is the nucleus. If you draw the structure of a nucleus, let's say,
Let's say this is the whole thing as a nucleus. 상말 nucleus 주그로 봐. 차상지라. 안 독세. 다디 nucleus인다. 디 차상지라 nucleus이로. 다 nucleus 난게 차시에 가르카도 야지 키라스 캠버치야. nucleus 난게 차시에 쪼브디. This is called the nuclear membrane. Nuclear membrane. 되지. Nuclear membrane. 되지사. Then inside the nucleus membrane we have got a nucleoplasm. 되셔. Nucleoplasm. Nucleoplasm is nothing but a protoplasm that is found inside the nucleus. Nucleus nangi protoplasm dila nucleoplasm shugure. So 되셔 체. And anashigi the dige parlaya ikhung dende yore nucleus ki nuclear membrane ki partala ikhung dende yore. We call them as nuclear pore tökung sa nuclear pore. And then we have got a nucleolus nucleolus. That's a smaller nucleus dila 13 sa. And then we have got chromosome, chromatin material, right? Chromosome chechine. That is chopungdo chirwa. Rigzegi chopungdo chi chromosome sigirwa. That in these are the parts of a nucleus. All of them makes up nucleus. Nucleus ki chashe dige dirita. That nucleus ki chobuka ngin karilana chabungchi ki chele kari imbe ina. The chasa nucleus ki tang tening dige tang zin chigor. The inke ton shube ina nucleus control all the activities done by the cell. chabungchigi lega khari chigyo나 chaza tening control tangzin chigor tening digi. So it controls all the activities of cell. Control all the activities of cell. Keju shudi. Dechikche. Danashi protein suela ya pen togore nucleus. Danashingi it transmit genetic information. 직가족에 즉 가스그래 가지고 릭제 기타 즉 네티게 찾아 즉 gene 디게 토네 트랜스미트 셀 직네 직래야 다 DNA 디게 트랜스미트 셀 소바 디게 찾아 즉 뉴클레스 기 치고래 소 뉴클레스 디 테닝 데이터 즉 가스그래 가지고 컴퓨터로 차샤베나 it act like a CPU 당가지고 CPU로 지르바 가지고 수분하게 왕부 당지 징에 징 가지고 레버드 인버선사 레버로 차되었다 타봉기 레버로 지래 nucleus control all the activities of the cell. That's the most important function. 오도시다 다른 가지고 타봉 콜이야 바트셰 갸베이 아니 타봉 콜이야 쪼부치 키나조 가리켄고 세나 아니 타봉 나게 제 가세레 가지고 룹차 쪼부 숨직 로 타봉기 룹차 쪼부 숨디 다다 cytoplasm. Three components of a cell: cytoplasm, chilon tateve in a cell membrane, then a cytoplasm, and then we have the nucleus. These three are the key components of a cell. Diching yabadu shingugre, ani raptu chungpe ina trabungi namsha cell theory taking a sumji. Tenze sumji martiswan di maimbe mangbuch yore. Ta di nane tenze sumdi chik nyungtala chik shempe ina yabudu. And di nane kya why cell is called the basic structural and functional unit of life. Dichik kiranzo kembagore. 디 제라 아니게 단다되게 타봉게 되게 제 가스기래 가지고 레리치닝에게 즉 차셰디 마스나 룹차 숨디 마르데리친 데시갸베이 cell membrane sena kharire cell membrane ki function kharre di ma deshe kyayo danasingi cytoplasm kola deshe kyayo cytoplasm da cytosol ni pal kheba khariyore ani protoplasm sena yang kharila shugore dinasingi ani tamadela nucleus ki chashe khariyome ani nucleus ki chele zoji kharire di ma deshe kyayo ani kyanso di toleya toduyobiina tibokorona andene 결종 인지면 지셔로지 안 죽라야 키란조다 된데게 롭센 심바 장베 값이야 제가서 아주 갱유기 천리 강라야 리과 강라야 장베 값수 인지면지 디게디 즉 아주세나 자투버치 롭센 사버치다 파테가 자투버치니 장베이나 아니 야신그레 슈에 안 토지나 ing에 단다 티와카질라 랭자에게 배준식이 How many types are there in cells? The cell nalaya tandati kumeta shilagi how many types are there in cell ya tabung la yewache tanda rig manda mangbu yungure tabung ge che khasu kurta nga jo che mangyong thone yewache ne ta cell unicellular che multicellular yungure ya che
중림 기 토네 지 야바체 베나야 prokaryotes the eukaryotes today gi 토네 야바체 ji 용그래 라바 데니스 타봉게야 섭다 토네 야바체 용그래 so 데레야 types 띵에게 딘데치 여레라네 the types 당에 다기 슈브나시레 they could be if we start categorizing the cells, there could be many different ways of categorizing a cell on the basis of their shape, on the basis of their number, on the basis of their existence. What is a cell? Cell cell theory, cell theory. What is a cell? It is the basic unit of life. It is the basic structural and functional unit of life. My body is made up of cell, so that's why it is the basic structural unit of life. Not just me, that includes every living organism. All of them are made up of cells, so that's why we call it as cell is the basic structural unit of life. And why am I saying functional unit of life? That's because all the activities that my body does is ultimately done by a cell. Be it a physiological action, physiological function, or be it the biochemistry part, or be it the genetic function, all the activities, all the metabolic activities are done by the cell. So that's why we call it as the functional unit. So what is a cell? Say the basic structural and functional unit of life. Then can you give some example of external environment of cell? The external environment of cell membrane. For example, cell some of the cell the skin cell that are in contact with the external environment. The external environment is lung temperature air pressure solid part so it could be anything. External environment could be anything. Insect is unicellular or multicellular. So insect is multicellular. What are the types of cell? Why is cell important for us? Cell is important for us from the fact that our own existence, the existence of this body, is very much dependent on the functioning of cell. So that's therefore, I won't be able to exist. Structure hierarchy of living organization organism I'm the organism so organ system lusung mala chida wangbu mala mangbu chungur dige gdup shabachire wangbu mala dige khari gdup shabachire sedu ya organs wangbu mangbu chi gdup shabachire wangbu dige ya tevi na khari gdup shabachire sena tika phungru mangbu chi tissue mangbu chi gdup shabachire tamadela tissue dige khari gi soya shabachire sha khari gdup gyore sha sive na tamadela thuksa de thapung kal thugore so that therefore the existence of an individual depends on a cell. cell 개침불에서 아주 수군한게 내가 가르치베나 차자 셀기리 캠비기 중고래와 타나가족이 reproduce베나 셀레다 all the activities that we do in our day-to-day life these all are dependent on cell. Cell does everything. 타마델 돔시기야베나 everything is done by cell. There's nothing that cell doesn't do. Everything is done by the cell. So that therefore cell is very important. 어두시 안 꺄종하고 나로나 안 토체